Aye galatoomaa isinin jedhaa kunini dubartoota Minnesota mara bakka bu'eeti. Oromo Women of Minnesota present this award to Jawar Mahammad in recognition and appreciation of outstanding service for Oromo people. Thank you jedhaa wanni kuni dubartoota Minnesota irraa baga gammannee isinin jedha. Okay. Oma wal fakkaata Ruumiyaanis oma wal fakkaata irratti barreeffame akkuma tokkoon barreeffame akkuma isaan tokko ta'an Ruumiyaanis obbo Baqqalaadhaaf badhaasuma wal fakkaataa kenniti. Hayyee dubartii Minnesota tana akkana fideen deebisu warra boo'aa turan yeroo isaan nyaata nyaatu didan sana waliin nyaatu didantu jirani waa takka oduun dubbisnen deemu haadha ibsitu yoo danda'anii dubbatan hin beeku haadha ibsitu namni beektanii hin beektanii isaan asitti affeeree daqiiqaa takkaaf waan isaan jedhan irraa dhageenna kana hunda isin kennanii warri dhiiraa agas hunda haasa'ee isaan wanti deebi'aniif hin jiru. Dura dursee rabbii kenna galanni haa ga'u rabbii kanaan nu ga'e galanni haa ga'u. Ummata Oromoo rabbii waan gaarii nuu kenne rabbi nurra haa tursiisu. Jawarii fi Baqqalaallee mara isaaniitu hogganoota kenna maraa bakka jiranitti rabbi nuu haa tiisu. Keessattuu Jawariin nuu haa tiisu. Nuu haa tiisu. Mee jahamtuu irraa nuu haa qabu. Rabbi nuu haa tiisu. Oromoo walii nuu haa galchu. Oromoo walii nuu haa galchu. Ka hidhame nuu haa baasu. Ka rakkate rakkoo nuu haa baasu. Biyya teenna rabbiin nuu haa misoomsu. Ani amma waan guddaa jechuu hin danda'u. Arra jaruma caqafnaan galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Dubartoonni keenya guddaa dalaganii xiqqaa haasa'an. Kabaja guddaa isaan qaban kanaan kabajaadhaan iddoo isaaniitti naa deebisa. Egaa dubartootuma akkana babbareedanii dhufanii isaan bareechisan kana ammoo ilmaan isaanii Oyaan Minnesota legacy Jawar Mahammad keessa tokko Oyaan Minnesotas kenna Jawar Mahammadiif obbo Baqqalee kennaniifi waan muraasa akka jedhaniif Oyaa wajjin immoo the young star politician bucaa lafaa ka'aa jiru kan waan guddaa hojjechuuf deemu Taayigar Warquu Oyaa Minnesota wajjin gara naafeera. Oyaa Minnesota Taayigar Warquu wajjin. After gift? After gift, yeah. Egaa abaaboo Oyaan Minnesota waan kana yoo qopheeffatan Oyaan bakka Jawar irraa waan hedduu irraa ka'e Oyaa internationally Oyaa Minnesota keessatti waan hedduu qabaachaa turre leegasii ati nu kennite qabannee deemaarra jedhanii kennaa itti kennan akka kennaniifi asitti namoota lamaan Oyaa irraa jiranii waan isaan jedhaniitu jira obbo Baqqalaaf obbo Jawar kennaa kana akka irraa naa fudhatan kabajaadhaan isin gaafanna. Oyaa Minnesota. Oyaa Minnesota. Itti aansuudhaan waan muraasa waa'ee Oyaa Minnesota gaafa karatti baanee sagalee irraa qabnee iyyaa turre hundi afootti warri liid godhaa turan keessa dargaggoota Minnesotaati. Lammiin pirezidantiin Oyaa Minnesota waan muraasa akka jedhuu fi achi booda Taayigarii isin dabarsee sagantaa gara itti aanu ceena. I can pass through you so you can read. Yeah. On behalf of the Oromo youth in Minnesota, I would like to start this brief message by giving thanks to Jawar Muhammad and Baqqalee Garba for igniting the movement led by the youth. These past 2 years have left an indelible mark on all of us. It's important to call out the progress our people have made. With building up our communities in places around the world, like in Canada, Australia, Norway,
Germany, the United States, just to name a few. The youth in these communities stood up for what they believed in and faced real consequences. The next generation of leaders took control of an opportunity and organized protests, campaigns, and fundraising efforts in response to the violence our people suffered back home. Groups like Oya, Kube, and Kero did not rest until we got answers from the US government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagga laman kunin nugode, yomu hindagan. Galatoma. Beautiful message. Asuma akka taataniti ega legacy Oyati dargaggoo Oyaan dargaggoo Minnesota bakka bu'a. Dargaggoo Minnesota keessaa immoo young star politician kitaaba barreessee filannoodhaaf dorgomuudhaaf kan deemaa jiru Tiger ergaa muraasa akka nu dabarsu Tigeritti kenna. Jirtu. Jirra. Akam. Thank you guys so very much. And you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawar and Bekele, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. And we have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our Congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that Congresswoman. I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather worked closely with that city councilman. I want them to say that I want our descendants to say that my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the messenger, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawar and Bekele. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Hachalu Hundessa, and every single person who fights for their people. Thank you very much, Minneapolis. And one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawar as a guest. We're welcoming Jawar back home. This is a homecoming for Jawar Mahammad. Thank you all so very much. Thank you. Thank you. Oya Minnesota, Tiger Wolku, Heddu Galatoma, Hamileen Siimannaa. Dargaggoo Minnesota keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu
isaa fi asitti kaandideetii koongiresii district 4 Amaanee Badhaasoos nu jidduu jirti. Haamilee kennaa fi haamileen wanti itti kennamu waan hedduu jira. Waan haamilee itti kennamu saniinis bira dhaabadhaa. Obbo Tashitee Waaqoos Brooklyn City Councilidhaaf fiigaa jiru. Oromoon amma booda waan godhuu fi akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kanasiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira. Kun cimee akka itti fufu abdiin qabaa. Kanatti aansuudhaan haasaa baniinsaa officially sagantaan kun banamuu akka godhaniif adde Leelaa Abbawaarii pirezidantii community Oromoo Minnesota gara waltajjii kanaatti affeera. Adde Leelaa. Galatoomi Zaak dhiifama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Duraan dursee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawar Mahammad maqaa waldaa hawaasa Oromootiin gara magaalaa Minneapolis baga nagaan dhuftan. Hidhaa fi dararaa isinirra ga'ee keessaa darbitanii ijaan wal arguuf keenyaaf gammachuu guddaa yoo natti dhaga'amu. Oromoota kumaantamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akka dararaa jalaa bayanii firoottan isaanii wajjin nagaan makaman hawwii keenya. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo fi naannawaa ishee jiraattan hundumtuu rakkina sabni Oromoo keessa darbaa jiru ittuu hin callisin halkaniif guyyaa iyya dabarsaa turtaniif ammas itti jirtaniif galanni keenya daangaa hin qabnedha. Fuulduraafis qabsoon keessa jirru kan haala kanarraa caalaa akka itti fufuu abdiin qaba. Dhiifama namoonni salaataaf ba'aa jiru ittuma fuufnaa warri salaatu deemee as deebi'uu danda'u. Dhiifama. Waamicha garaagaraa sochii hawaasni keenya godhaa baay'ee hunduma osoo hin ifatiin ummata keessan cinaa dhaabbachuu keessan seenaa keessa ni barreeffama jedheen amana. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obboleessi keenya Jawar Mahammad as magaalaa keenyatti argamtanii ummatatti haasa'uu irraa fi dhaga'uun akkasumas yaada wal jijjiiruuf argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Mariin kun kan milkii kan yaadaa fi fedhii ummataa calanqisiisu kan bu'aa ba'ii qabsoon keenya keessa jiru agarsiisu akka ta'u hawwina. Hiree kana fudhachuun gurmuu hedduu waggoota lamaan darban keessatti halkaniif guyyaa waldaa hawaasa Oromoo wajjin sagalee ummata keenyaa ta'uun hojjechaa turanii fi ammas hojjetaa jiran osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hojii guddaa ammas akka fuuldura keenya jirullee isin yaadachiisuun fedha. Ammas irra deebi'ee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa gara Minnesota baga nagaan dhuftan. Jawar, welcome home. Adde Leelaa mooraalii guddaadhaan naasimadhaa gara iddoo teessoos. Itti aansuudhaan sagantaa kenna dhaabnee eeguu hin dandeenyu namni salaatu salaataati. Taraa taraadhaan wanni godhaa salaataa deebi'aadha. Namni salaatu kun salaatee hanga deebi'utti kuuwwan asitti haa eeganii sagantaa kenna itti fufnaa. Our next guest will be, we call him Jal John. His name is John Hoffman. He's a city council, he's a state senate for Brooklyn Park wait, I'm going to invite John Hoffman to the stage. He's a senator, Senator John Hoffman to the stage.
He will say a few words, and I have few guests after John Hoffman. John Hoffman, please. Also Senator John Hoffman ittiin kennine nuti jaal John Hoffman jennaani nama alaabaa qabsoo Oromoo alaabaa Ameerikaa qixxee mana isaatii qabu gaafa Jawar dhufaa jira jedhuuni State Patrol itti baasee asumatti hambisa malee hin deebi'u gara biyyaa nama jechaa ture Senator John Hoffman nama sagalee hedduu nu ta'aa ture. Warri City of Brooklyn Park jiraatan, Champlain jiraatan, warri kun Rapid jiraatan, Senator John Hoffman asitti affeeraa qofa sagantaa kennarratti akka argamu odoon taane akka inni sagalee nu ta'utti waan ta'uun akka bira dhaabbattan jedhee I would like to give chance to John Hoffman, Senator John Hoffman. Please continue. Jertu! 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 Welcome home, Jawar. Welcome home! You know how good that feels to say that? Welcome. It seems like yesterday when we sitting here, and I wish Senator Kerry Dietzig was here with me, doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting, doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? The resolutions that drove the way to saying it's not okay, right? And then the resolutions to say it's not okay to hold you in Bikali prison without any due process rights. That's not okay. Your child, Oromo, held him in my arms. He was the youngest door knocker on a political. You talk about civic engagement. He was the youngest civic engaged child in the state of Minnesota. And I never forgot that. Matter of fact, I never forgot this, ladies and gentlemen. Never forgot this. In 2014, when this was given to me, it never has left my office, and it's never left my mind. And knowing that we sit here fighting for our human rights because we want to have the freedom to be able to express what our rights are. That's something that you two have given light, not only to the nation back home, but to your home right here in Minnesota. All these folks here are friends because of the fact what you're doing and what you've done. And you know, I'm going to tell you this again, it really does feel good to say welcome home. There was a whole group that just was scared and concerned, who love you, who care about you. I love you, I care about you, and I'm glad you're home. And I'm not letting you go. All right, I'm not being funny, but it's okay. Here's the thing. I got a couple minutes, all right? You're going to kick me off of here, but you can't because, you know, that's just not going to do it. You guys want me to leave? The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand in times of challenge. That's what Dr. Martin Luther King said to us in 1960, right? That same wording is true today. And now what it does is we're still facing the same problems and the same struggles and the same fight. So the systemic river that runs deep, yet the tide doesn't seem to change. In fact, we've endured those who fan the flames and create more fire for us to walk through. What can we do? Guess what? Do we gather? Do we rise? Do we collaborate? Do we organize? But what we do is we speak the truth to power. These two gentlemen spoke the truth to power, and here they are back home. And with that, don't you ever forget, speak the truth to power. And I want to give you a couple of things, can I? And then I'll leave the stage. Fair enough? First of all, your Team Hoffman, because as we sat, I'm going to give you three sheets. Three sheets. Listen to me. 3 sheets. Three. Trifecta. Hold that up. And yes, welcome to Team Hoffman.
Matter of fact, ladies and gentlemen, I'm going to leave you, but I want to say this. Welcome home. Welcome home. God bless you. Stay fruitful. And may we what? Together we can accomplish much, right? And together we do better when we all do, brother. Thank you. Senator John Huffman, akkamitti geggeessitu? Olkaa geggeessa, olkaa simadhaani, olkaa geggeessa, Senator John Huffman. Senator John Huffman, olkaa geggeessa. Give them hug, you can give them hug. Haye, hamileedhaan simadhaa, Senator John Huffman. Probably not over here, not over here. It's probably out there. I will find out and yeah, sure. All right. Thank you so much, Senator John Huffman. Senator John Huffman is one of the most solid friend of Oromo. He's not like friend of Oromo to get vote from Oromo, but he is with Oromo in a lot of ways. He was standing for Oromo. He is half Oromo. That's why we call him Senator John Huffman. So thank you so much, Senator John Huffman. Next. Okay. All right. So, in addition to John Huffman from City of Brooklyn Park, we have Mayor of Brooklyn Park. We have Mayor of Brooklyn Park. So I will invite him to say a few things. He's not gonna stay like John Huffman. We're gonna invite Mayor Harris is coming to the stage. Please welcome him. Next in line, there is a city council member sitting over here. There is a city council member sitting over here. Jamal Osman will be next. Please get ready. Thank you. Thank y'all so much. So this moment is not about me at all. To be in the presence of folks who did this work. I'm not yet the mayor of Brooklyn Park. I'm running for mayor of Brooklyn Park. But I appreciate the sentiment. But what I will say, and I'll say this quickly, is I am African American. And when we talk about Martin Luther King and folks who did the work, to be in the presence of people who are doing that work now, who put their lives on the line, who motivated people, means a lot to me to see people continue that tradition, but to continue it at a worldwide level. So I just want to welcome y'all back home and thank y'all so much for having me up here. All right, thank you so much. I would like to invite City Council Member Jamal Osman to the stage. He has a few things to say. Please welcome Jamal Osman to the stage. Minneapolis City Council Member Jamal Osman is coming to the stage. He have namoonni kunniin namoota yeroo rakkoon nu bira dhaabataa turan waan ta'eef simannaa isaanis akkasumatti ho'isaati simadhaa. Oromo jirtu. My name is Jamal Osman. I am a Minneapolis City Council member. I know the day all of you were on the streets, and my brother over here was fasting and starving himself for the freedom of Oromo community. As an elected official, as a young man, East African young man who is married to a beautiful Oromo woman, he inspired me. He inspired me because my kids are Oromo. My blood is Oromo. I want to make sure
I want to make sure that as an elected official, I stand up when I was needed, and I did. As a city of Minneapolis, City Council of Minneapolis, and the mayor and my colleagues, 13 council members, we passed a resolution authored by me and Mayor Jacob Rice and other council members. It's a beautiful resolution calling out the release of my brother. We could not sleep when he's hungry in prison. I want to give my wife a time to read the resolution and explain to you what this resolution says. This resolution was passed 13-0, signed by Minneapolis, and City of Minneapolis have stand the rights of Bekele and Brother Jawar. Welcome home. Here we are. Akkam jirtanii Oromo. How's everyone doing? Good. Okay, so the resolution is for the city of Minneapolis, passed by Jamal Osman. Whereas Ethiopia is ethnically diverse country with 110 million, and it has been a strategic partner to the United States. And whereas the Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, and Minnesota is home to the largest diaspora population in the United States in the world. And on June 29, 2020, the assassination of Hachalu Hundessa, a popular Oromo singer and activist, was followed by a violent response from the government of Ethiopia. And whereas the response has seen the arrest and detention prominent of Oromo activists and political leaders, and those leaders, including Bekele Gerba, and one of the most important figures in Oromo advocacy, Jawar Mahammad, a Minnesotan who started an international news network to give voice to the Oromo people, have been held in unsafe conditions. And numerous human rights groups have accused the Ethiopian government of perpetrating further violations, including random arrests, killings, and torture during the aftermath of assassination. And Gerba and Jawar Mohammed and thousands of others kept in crowded jails, military camps, and underground detention centers, and medical care exposing them to COVID-19 and other illness. And the Ethiopian government has also denied residents the free flow of information through shutting down the internet access and social media. And starting January 27, 2021, Bekele Gerba and Jawar Mohammed and others have partaken in an extended hunger strike, bringing international attention to the actions of the Ethiopian government. And the prisoners are using their hunger strike to bring national and international attention to their demands, and prisoners be released. Parties be allowed to operate freely and participate in upcoming elections, and end the mistreatment of family members and visitors of the prison officials. And the Tigray region has also been site of growling humanitarian crisis and the displacement of thousands of civilians, allegations of war, crime, and millions more experiencing hunger. Unnecessary aid has been blocked, and the tragedy unfolding in Oromia and the continued war in Tigray region and state-sponsored terror deeply affects the Oromo community in Minnesota. And now, therefore, it has been resolved. The city and the mayor hereby support the Oromo community and the people of Oromo and the people of Ethiopia, and call the cessation of the violence and state-sponsored oppression, access international humanitarian aid, the restoration communication services in Oromo and Tigray, the release of all political prisoners, and independent investigation onto crimes perpetrated by Ethiopian government, free and fair elections with all parties can participate, and beginning of a national dialogue which will invite the healing growth of Oromia. Thank you. Thank you. I do want to give a time and thank the Oromo community, Dr. Obsa, Lydia, who has worked with us creating this resolution, and I want to give each copy, Brother Bekele and Brother Jawar, both of them, and they know that we stand up when they need us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Council Member, Minneapolis City Council Member Jamal Osman. Thank you so much. And his wife. Thank you so much. Maaltu ittaana beektani? Itti aansuudhaan
Obbo Tashitee Waaqoo garan affeeruudhaan waan muraasa akka jedhan godheeti itti aansee nama Jawar gara waltajjii kanatti affeeruun affeera. Obbo Tashitee Waaqoo gara steejiitti Obbo Tashitee Waaqoo City Council Brooklyn Parkitiif electionaaf nama fiigaa jiru daddafee kwaa'ee. Obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantii waldaa hawaasa Minnesota Oromoo duraaniitis waan hedduu warra advocacy irratti hojjetu filannoof nama fiigaa jiru qofa odoo hin taane nama saba kanaaf gama adda addaatiin waan guddaa kennee hojjetaa jiru ammallee hojii advocacy guddaa irra jiru Obbo Tashitee. Oromoo jirtanii jirtu guyyaa akka hadhaa kana arguu kan dandeenyeef waan dhugaa qabnuuf dhugaan Oromoo bira waan jiruuf guyyaa akkasii kana imimmaaniin guutamnee waggaa lamaaf baay'ee dhiphataa alattis ba'aa keessaanis iyyaa manattis garaa keennaan waan qabnuun waan dandeenyu kun kadhaan kun godhaatiin turtan guyyaa akka hadhaa arguu kana nu dandeessise borus dhugaa keenna arguu waan nu dandeessisuuf kanaaf galata waaqaaf illee galchina. Obboleewwan keenna ka yeroo baay'ee mana hidhaatitti dararamaatiin turan beelaan dararamaatiin turan baga ummata Oromoo mana lammaffaa keessan Little Oromiyaa diqqootti akka baga nagaan nu dhuftan obboleessi keenya ammoo mana keetii baga nagaan nu galte jechuu ni barbaada. Ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraan 21ffaan ummata Oromoo ka gaafatu tokkummaa gaafata. Tokkummaa ammallee tokkummaa karaarra jirra tokkummaa ammallee tokkummaa waan didiqqoo ganda keessaa dhiisuu qabdan tokkummaa dhaabachuu danda'uu qabdan tokkummaan isaan bira haa dhaabannu baga Waaqayyo guyyaa kana nu argisiise baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan dhillee isin bira jiraate haqni Oromoo ammallee itti fufaa guyyaan akkanaa kun qabsaa'ota baay'eetu nu duraa darbe. Hacaaluu hundeessaa yaadadhaa haqni isaa ammallee hin baane yaadadhaa kanaaf Oromoon ammallee jaarraa 21ffaa kana keessa tokkummaa keenya haa cimsinu baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan isin bira jiraate jechuu ni barbaada galatoomaa ana ammoo magaalaa Brooklyn Park bakka bu'uura dorgomaatiin jira kanaaf akkasitti wal haa beennu baay'ee galatoomaa isiniin jedha.